Hier, 1. Hartbrot and Jane, das Überlebensbrot der Ritter im 13. Jahrhundert, irgendwo's wischen den Mauern von Magdeburg and den eisigen Pässen der Alpen. Marschierten Deutschlandsknecht mit nix weiter als einem Schwert, einem Gebet, and einem Stück Hartbrot. Es war kein Genesmittel, sondern ein Prüfung Jane. Das sogenannte Panzernbrot bestehend aus nix als Mehl und Wasser, kein Hef, kein Mehl, keine Nähe, gebacken in den Kindercluster von Fulda oder in den Feldlagern des Reichsheers. Wurde das Brot so hart, dass ihn unvorsichtiger bis einen Zahn kosten konnt. Doch dieses unscheinbar gibt ein Wunder der Vorratschaltung. Luft getrocknet oder langsam im Rauch gehärtet, weil es nahe zu feucht geht. In Leinens Achen oder Holzfässern verstat. Versiegelt man es auf mit Wachs oder Peck. Nix wegen des Geschmacks, sondern Gus und Feuchtigkeit fernzuhalten. In Hafenstädten wie Lübeck wurde Hartbrot neben Stockfleisch und Gerst für den Ernst vollgebunkert. Docks nehmen bis einfach rein. Hartbrot wurde eingeweicht. In Bier, in Brüh oder stundenlang im Eintopf. Manch rieben es zu Pulver, Brei zu vertigen. Ender warfen es ins Feuer. Am es halbwegs Kauber zu machen. In Notzeiten war selbst Jessifer im Brot kein Grunzer Klage. Soldaten klopften die Maiden heraus, und eigen einfach mit. Der Sprech mehr Eiweg als gedacht, match die Rund, besonders im Heer der Grafen von Hohenberg. Aber Jahrhundert, hielt sich Hartbrot als Marschverpflegung. Render Belagerung von Neus im Jahr 1474 wurde es tonnenweise versert, und nach in den Feldchen gegen die Hussiten war es das Rückgrat der Versorgung. Museen in Nürnberg zeigen heute noch Hartbrot, aber 500 Jahre alt, trocken, brüchig, aber noch essbar. Modern Prepperbacken eigenen Versionen. Vakuumverpackt in Malarbudeln, mit Sauerstoffabsperren. Ein alter Trick, modern verpackt, den Hartbrot war nix vergaumen für den gedacht. Es war ein Fundament. Für Marsch, für Schlachten, für das Nacht Überleben. Und vielleicht wird es eines Tages wiedergebraucht. 2. Salzfleisch. Fisch in der Geschmack der Entbring bever es Kohlhauser. Konservendessen oder Strom gab. War Fleisch in Wettlauf gegen die Zeit. Im Sommer von Regensburg bis zur Ostsever darb frisches Fleisch binnenstunden. Deshalb griffen hier die Heiligen Römischen Reichs zu einem Mittel, das ebenso alt wie wirksam war. Salz. Groß Fleischstück von Schwein oder Rind wurden in Tonfassern mit grobem Salz eingestitcht. Manchmal zusätzlich in Salzlake eingelegt und über Rauch getrocknet. Das Ziel war nix Geschmack, sondern Überleben. Gerad in Kriegszügen durch Bomben oder Lothringen war dieses Salzfleisch lebensrettend. Die Ritter von Thüringen trugen es in Satteltaschen, eingewickelt in Leinwand oder Leder. Das Fleisch war zhy Leder, muss gekocht oder stundenlang in Brei eingelegt werden. Doch es war stabil, wochenlang haltbar, und es konnte gehandelt werden. In belagerten Städten wie KTL war ein Fass Salzren mehr wert als ein Sack Silbermünzen. Fisch war besonders beliebt bei Fastenzeiten oder Feldchen, were in religiöser Perioden. Gesalzener Kabeljau, Beacon als Stockfleisch, kam aus Norwegen über Lübecker Handelsschiff. Hering, Aal und Shellfisch wurden in Danzig gepökelt, getrocknet und ins Landessinner transportiert. In der Armeekaiser Friedrichs III, galt getrockneter Hering als strategische Notration. Sein Leichtigkeit und Haltbarkeit machten in unersetzlich auf Langen Märchen. Die Elite, die Ritter von Bayer Noder kommen durchaus Mainz, hatten besseren Zugang. Sie reisen oft mit lebendem Via im Tross, Schwein, Gänse oder Ziegen, die geschleckt wurden, wenn Frischfleisch gebraucht wurde. Doch der gemeine Soldat, der Fuchnicht aus Ulm oder der Spitztiger aus Erfurt, bekam Salzfleisch. Nix weil es gut war, sondern weil es blieb. Doch auch Salz war teuer. In manchen Regionen zu Deutschlands diente gepökeltes Fleisch als Zahlungsmittel. Man konnte sich damit Schutz erkaufen, einen Schlafplatz oder ein besseres Schwert. In extremen Fällen wurde schlechtes Fleisch trotzdem gegessen. Oft war die Oberfläche knuffelig,
Docs bei Mauf schneiden auf in Bart sich der fallige Gestank. Hunger war ihn schlechter Ratgeber. Aber ihn noch schlechter Feind. Hutage Armeen verwenden Dosen Fleisch. Vakuumverpackten Fisch. Jerky. Die Mittel haben sich geändert. Docs die Idee bleibt. Haltbares Eiweg. Das auch unerwidrigsten Umständen Energie liefert. Für den mittelalterlichen Krieger bedeutet ein scheibiger Salzenen Rheins. Ein Tag mehr auf den Beinen. Ein Tag mehr. Zu Kibim Fen. Ein Tag mehr am Heimweg. 3. Käse. Schmalz und der Fett vorat der Krieger am Tiefen. Winners durch die verschneiten Walder Thüringens oder in den staubigen Ebenen von Ungarn schuld eins mehr als Mutt oder Stahl. Fett. Für Ritter. Nicht und Schautrigger war war Brennstoff der Kampagnen. Nix Schwein, nix Fleisch. Sondern Käse, Butter und Schmalz hielten sie aufrecht. Dies Nahrungsmittel waren kompakt, energiereich und richtig zubereitet, aber rasch haltbar. Hartkäse war keine Gunner den Feldrationen. In den Klastern von Bamberg und den Almander Alpen wurde aus Ziegen, Schafs- oder Kuhmilch gepresst, gesalzen und Wochenling gerieft. Die besten wurden in Wachs gedockt oder mit Oska konserviert. So überstanden sie lange Reisen ohne Kühlung. In Holzfässern oder Wachstöckern verpackt, wanderten sie von der Abtei bis ins Heer von Herzog Albrecht von Sachsen. Butter war schwieriger, sie war derb schneller, besonders im Sommer. Doch in den kälteren Regionen, von Pommern bis ins Erzgebirge, fand sie trotzdem ihren Weg ins Marschgebirge. Salzbutter wurde in Tankern transportiert, oft in Hörnern verstot und mit Wachs versiegelt. In Bayern wurde gargantuliches Butter schmalz genetz, klar, haltbar und leicht wieder ersetzbar. In Klexenbrei, in Schuss im Eintopf, und der Tag wurde träglicher. Der war Berlbenskünstler Jedek war das Riechfett. Schmalz, Taug, Schweinfett. Es diente nix nur der Erngrain. In feldlagernder Truppen von Graf von Zahlen wurde es genetz. Letterstiefel wasserdek zu machen, wanden wir Gold zu schätzen und sogar als Lichtquell. In Streifenstoff, getrunken in Taug, wurde not Kurs, in Funkhoffnung in dunkler Nacht. In einziger Löffel Schweineschmalz konnte mehr Energie liefern als ein Handvoll Körner. In winterlichen Felgen, wie denen gegen die Hussiten, war Fett auf der letzte Schutz wir dem Krüppellichen zusammenbrach. Manch Soldaten mischen es mit getrockneten Früchten zu Energiekegeln, die Tageling hielten. Und rieben sich damit die Haut ein, Erfrierungen zu vermeiden. Fett war auch Rum. Ein klein Portion konnte bei Händlern gegen Kleidung, Waffen oder selbst Heilkräuter eingetauscht werden. Für viel war ein Stück Hartkäse wertvoller als ein Kupfertaler. In Belgien weiter von Wien im Jahr 1485 wurde jedes Gramm Fett gehettet wie Gold. Hutsprechen war von gesunden Fetten, kaloriendicht, Langzeitenergie. Doch unsere Vorfahren kannten den Wert längst, ohne Fett kein Führer im Körper. Ohne Käse kein Marsch, ohne Schmalz kein Überleben. Sie wussten, wer Kibim fen will, muss fressen können, auch wenn das Fressen noch Stahl rock. 4. Linsen, Bohnensuppe und der Stein am Topf, wenn das Lagerfeuer flackert und der Schnee auf die Zelt der Truppen bei Pass auffiel. Den gab es kein Festmahl, es gab Linsen, oder Erbsen, oder dick Bohnen. Hülsenfrüchte waren der Stillheld der mittelalterlichen Feldküche. Günstig, haltbar und nahrhaft. In den Voratzikender Landsknecht aus Nürnberg oder den Tiefwender Belagervio or Breslau, überall fanden sich dies kleinen Kalorienbomben. Getrocknet, in Leinens Acken verpackt, überstanden sie Monat ohne Verderb. Sie kohlen beim Kochen auf, machten satt und lieferten, wichtig Protein. In Kombination mit ein paar Wurfelsalz Fleisch oder etwas altem Käse entstanden Eintopf, die Kripper und Geist stärkten. Es war keine Kost für Fürsten, aber für den einfachen Soldaten, der Tageling marskierte und nachts fern am Führer sah, war es Gold in Körnerform. Doch es fällt oft in Kochgescher. Groß Eisern Kessel waren rar. Tieffischur und brechig. Was dann, man behaf sich mit dem, was da war.
In den Herren des Markgrafen von Brandenburg nutzte man sogenannte Suppenstein, Flocke, Dichstein, im Feuer erhitzt und in mit Wasser geffig gelegt. So konnten Bohnen gekocht werden, ohne einen Topf aus Eisen zu braten. Ein einfacher Trick, der aber Hunger oder Kraft entschied. Leguminosen waren auch Handelsware. Bauern aus Schlesien lieferten CK Waller Erbsen und die Truppen am Tausch gegen Schutz oder Silber. In belagerten Staaten wie Worms galten Linsen aus Rum. Wenn das Salz aus war und das Fleisch stank, blieb nur der Brei. In manchen Fällen redet ein Handvoll getrockneter Bohnen das Leben einer ganzen Wachtrip. Hut vollen Halsen frug Survival Regale moderner Prepper. Doch ihr Einsatz im Mittelalter war weit mehr als not nah an. Sie waren grundlich, Verhandlungsmittel, Medizin, im Eintopf mit Zwiebeln und Kräutern gekocht. In der Glut Zertrück oder einfach am Touch gewickelt und mit heißem Wasser bergossen. Linsen waren wandelbar, und sie blieben, wenn els an der Verging. Es gibt Aufzeichnungen von Truppen, die wochenlang nur von Bohnensuppe lebten, und dies Suppen waren nicht eintönig. Denn jeder Soldat bracht etwas mit. Ein Löffel Fett hier, ein Stück Brot da, ein Kraut aus dem Feld. Der gemeinsam Topf wurde zum Ort der Kameradschaft, und jedes Mal, wenn der Stein ins Wasser fiel, wussten sie, noch einmal überlet. 5. Trockenfrucht, Honig in der Erstaunlich Europas manchmal sich einen Ritter sich durch das Eisbergen oder den kargen Harz vor. Die Sonnenbrand, der Schweiß tropft, und in der Satteltasche, ein Handvoll getrocknete Feigen, in Honig Gules, kein Luxus, sondern Bourbonstrategy. Lange or Supermärkten, Proteinriegel und Energiegels wussten Deutschkrieger. Wie man Energie in die Tasche packt, mit Nüssen, Früchten und einem Hodge Honiger Schufen sie das, was wir Traumix nennen. Getrocknete Birnen aus Südtirol, Apfelschnitze aus Thüringen, in der Sonne oder aber haltbar gemacht, wurden mit Gerstetten Haselnüssen, Leinsamen oder Gerstenflocken gemischt. Dies Mischung war leicht, zu, voller Energie, unhaltbar überwogen. Besonders beliebt war sie bei Spytrips und Botenreiter. Die schnell unterwegs sein mussten und keine Zeit für Feuer oder Kochtopf hatten. Der Clou aber war Honig. In den Clustern von Reichenau oder den Waldern Augsburg wurde, nichts nur aus Stoff geschützt, sondern als Konservierungsmittel und Medizin. Schätzgetrocknet frisch biochemisch. Verlieh der Mischung antibakterielle Eigenschaften und matcht das ganz wohl schmeckengenisch, auch im Regen weiter zu laufen. In vielen Fällen wurden getrocknete Feigen mit Mandel zu einer dichten Paste verarbeitet. In Honig gewendet und in Touch der Roll. In Brotpuffer des Energieriegels. Autophisier, Mache und Far und Händler trugen die Mischung. Nix nur als Nahrung, sondern als Geschenk, als Tauschmittel, als Trost. Es heißt, ihn Menunch aus. Meins habe seinem sterbenden Bruder ein Honig Nussbase in die Hand gelegt. Damit auf dem letzten Weg nix hungrig sei. Soldiers Lungen suchen vom Emotion allen Wort dieser einfachen Mischung. Und hier des Kaisers Barbarossa war dies Ritter verflicken weit verbreitet. Und Maschtruppen für Legion sie segnen. Als Ligwegzering für Cruzuge oder Pilgerfahrt. In den Taschen der Ritter von Thüringen span man dies Honigstücke Benzo wie in den Worten der Schweizer Saldner. In Biss, in Schub Energie, in Hodge Heimat. Hugh verkaufen italienische Bäckereien Pamfort als Delikatesse. Doch unter dem Putters versteckt das, was einst durch Hits, Kult und Beladring hat. Ein Fake. Aber geniale Mischung. Nix für den Geschmack, sondern für das Durchhalten. Für den nächsten Schritt. Für den letzten Kampf. Wir wissen will, wie man eine Kutsch, eine Herd, eine Pause überlebt. Der soll nicht auf Riegel am Plastikbeutel schauen, sondern auf das, was die Krieger des Mittelalters in ihren Lettersigen trugen. So, nahrhaft, anauflich, aber mit Tiger als man denkt. 6. Bier, flüssiges Brot und die Wahrheit über Mittelalterliches trinken. In einer Zeit,
in der Brunnen von Würmern Wimmelten and Fluss weiter Rheinwaller ab Wasser waren, or Sabirs Wasser in Risiko, keine Rettung. Deshalb trinken die Truppen des Heiligen Römischen Reichs, von den Schildträgern in Speyer, bis zu den Lanzenträgernaus, Regensburg, täglich dasselb Bier, nix das stark, her Bier von Hut, sondern sogenanntes Dunbier, schwach alkoholisch, leicht vergoren, and sicker als Wasser. Es war nix laster, sondern Brülbensträtig. Dunbier wurde aus Gerst, Roggen oder Dinkel gebraut, auf Trupp. La warm and Waller Sediment. Inman Skellen wie Hunsteffen oder Kloster and ex Brot man es in großen Fässern. Nix nur Firmenche and Bauern, sondern auch für hier. Soldaten trugen es in Lederflaschen, Tonkergen oder kleinen Holzfässern in den Wagen. Manch nannten es flüssiges Brot, and das war keine Übertreibung. Es enthielt Kalorien, Christoph and half dabei, den Körper bei langen Märschen zu hydrieren. Der Alkoholgeld war so gering, dass man es den ganzen Tag trinken konnte, ohne das Bewusstsein zu verlieren. Selbst Kinder, Novizen und Krankveteranen trinken es, den Magen zu beruhigen und die Verdauung zu fördern. Ren Adelige und Ritter sich teuren mit, wien oder Gursten trinken hingaben. Etwa Rosmaren Wein oder Gorzidromo, war das Bier des Volks das, was Armin bewet. In den Felgen Heinrich Stelgwin wurde pro Soldat bis zu 2 Liter Dunbier pro Tag England, and in Notzeiten wurde sogar aus Brotresten und Krütern improvisiertes Bier gebraut. Das Bier war mehr als Nahrung. Es war Ritual. Am Abend, rund ums Lagerfeuer, wurde die Tonken herumgereicht. In Moment der Ruhe, der Normalit, der Kameradschaft. In manchen Regimenten galt es aus Zeichen der Ehre, den letzten Krieg mit dem Militessen Veteranen zu teilen. Hut sprechen wir von isotonischen Getränken, Elektrolyten und Sportgetränken. Damals gab es Gerst, Wasser, in wenig Hef, und den Willen zu überleben. Modern Analysen zeigen, dass Dunbier auf mehr gewirkt hat als mancher Brei. Und vielmehr liegt der in ihn vergessener Schlüssel. Nix Jedlesung muss neu sein. Die Soldaten von Magdeburg, Nürnberg oder Mainz wussten es längst. Bier war nix nur Trunk. Es war Medizin, Nahrung und Mutmacher in einem. Kein Fest, kein Toast, sondern flüssiger Stahl vermuten. 7. Belagerung, Cannibalismus und das Essen der Verzweiflung, wenn die Tor fielen und die Wort knapp wurden. Begander war Albtraum, Render Belagerung von Carcassonne. Der Eingesellung von Neuss oder der brutalen Blockade von Breslau galt nur noch ein Gesetz. Überleben, Soldaten und Bürger, Geistlich und Bettler. Sie mussten sich dem Hunger stellen. Der Wieder rang noch nicht Kant. Am Anfang war Rationierung. Brot wurde dann geschnitten, Wasser einmal gekocht und wieder verwendet. Suppen wurden mit allem gestreckt, Nachemol, Baumrind, Heu, Zersugen Linsenrist. Ein Stück Hartkäse reicht für seinen Manner. Fett wurde in winzigen Löffeln in Brei eingerührt, wenn überhaupt noch etwas vorhanden war. Man kocht sich Gürtel, Stiefelriemen, in der Hoffnung, etwas im Gewürz zu gewinnen. Tierhut wurden eingeweigt, geschat und gekocht, bis das Zahnfleisch blutig. Dann verschwanden die Tier, Katzen, Hund, Ratten wurden zu Delikatessen. In den Chroniken der Belagerung von Wien 1485 heißt es, das Rattenfleisch auf dem Schwarzmarkt teurer war als Schweinbraten. In Extremsituationen ging es noch tiefer. Pergamente, Erkenden, sogar Gebetschriften wurden in Streifen geschnitten, eingeweigt und verschlungen. Papier wurde zu Brot, Schrift zu Nahrung. Doch das Grauen endet nix dort. In der Chronik des Ritters von Herford wird von einer Nacht berichtet. In der Zweigefelin Soldaten verschwanden. Nicht, weil sie flüchteten, sondern weil sie gegessen wurden. In Jerusalem, Antiochia und Render Hussetenkrieg gibt es Bericht von Leichen, die aus Kriegburn geholt wurden. Nicht aus Pietet, sondern aus Not. Diese KT Verzweiflung waren kein Zeugnis von Barbarie, sondern das letzte Echo eines Brülbens Instinkts.
Die kommen durch Versuchten Ordnung zu halten. Doch viel Soldaten verfehlen in Wahnsinn oder Verweigerung. Einige Versuchten durch Geheimtunnels zu fliehen. Ender saisen einfach still, Tag für Tag, bis die Stimme stummt. Und dennoch gab es Licht im Dunkel. In Carcass an etwa Gruppen die Bewohner und Terry Dischi Gens zum Legenden, Filtern und Schmuggelten Getrei. In Krakau werden klein Dockerten angelegt, nichts aus Hoffnung, sondern aus Taktik, den Belagern stört vor Zagockel. Manchmal kann ihn bisschen te Shung Genosseville retten wie ihn Sack bonen. Hut reden were in Survival Kursen aber main tali stark. Improvisation, Christen Wort. Docs das Mittelalter war der Lehrmeister. When das Tor fiel Outgeht Illusion. Es gab kein Menü, nur Entscheidung. In Twitter du passt dich an, oder du verschwindest. Essen wurde zu Instinkt, und were überlet. Vergagni wieder den Geschmack von gekochtem Letter. Mit die como queer Seguir.